So, thank you very much for the opportunity. Head of 4 years, Darshan, and all the other senior members, those who are all there in 4 years biomedical. So, in this video, நான் ஃபுல்லாகவே பேச போகிறது என்ன அப்படின்னா, full and full I am going to talk about biomedical engineering, how the biomedical engineering students can able to placed in the tier 1 companies. ஸோ லாஸ்ட் வீக் நம்ம பார்த்தோம். லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து என்னோட ட்ரெயினர் தட் இஸ் ராஷிகா வந்து she was telling about what is biomedical, what are the tier 1 companies, இது எல்லாமே. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்க, ஸோ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற 90% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they are having aim to catch the tier 1 companies. ஸோ tier 1 கம்பெனியை கேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் தே ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அ ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஆன் எக்யூப்மெண்ட், தே ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஆன் மார்க்கெட் ஸ்டடீஸ். ஸோ ஹவு த மார்க்கெட் இஸ் அண்ட் ஹவு வி கேன் ஏபிள் டு செல் த எக்யூப்மெண்ட். ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி வந்து டாக்டர்கிட்ட விற்கணும், ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் ஒரு சர்வீசிங் ஸ்பாட்டில், இது எல்லாத்தையுமே லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா, டயர் 1 கம்பெனிஸில் நம்ம ப்ளேஸ் ஆகிட மாட்டோமா அப்படின்ற ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான். ஏன் வந்து எல்லாருமே டயர் 1 கம்பெனிக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னாக்க, பிகாஸ் none other than the only one reason is the tier 1 companies providing high salary. மினிமம் ஆஃப் இந்தியன் அமௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஆஃப் 60,000லேருந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் 4 lakhs வரைய டயர் 1 கம்பெனிஸால் மட்டும்தான் பே பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி டயர் 1 கம்பெனிஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனிக்கு, தட் இஸ் பயோமெடிக்கல் கம்பெனிஸ்க்கு ஆசைப்படுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் அதுதான். ஸோ இப்போ சரி, ஓகே, அப்போ பயோமெடிக்கல் கம்பெனிஸில் டயர் 1 கம்பெனிஸ்லாம் எத்தனை இருக்குது? ஏன்னா 89 பயோமெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 2022 ரெக்கார்ட் படி தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே there is around 89 பயோமெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 89 பயோமெடிக்கல் காலேஜஸ்லையுமே எத்தனை பேர் பாஸ் அவுட் ஆகி வெளியே வருவாங்க? ஜஸ்ட் இமேஜின், ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் அரௌண்ட் 4,000+ பயோமெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபினிஷ் தேர் பயோமெடிக்கல், தட் இஸ் ஃபைனல் இயர் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அதில் 4,000 மெம்பர்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50% ஆஃப் த பீப்புள் ஹேவிங் அன் எய்ம் டு ஒர்க் இன் அ பயோமெடிக்கல் கம்பெனிஸ். ஸோ 2,000 மெம்பர்ஸ் ஆர் காம்படேட்டட். ஸோ ஹவு த 2,000 மெம்பர்ஸுமே டயர் 1 கம்பெனிக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, there is no chance. Because out of 2,000, even though நம்ம நினச்ச உடனே நம்ம டயர் 1 கம்பெனியில் உட்கார முடியுமா அப்படின்றதுலாம் it is not possible. So the most important thing is, out of 2,000, most of them having an aim to learn about the market. So for that அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டயர் 3 கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, டயர் 2 கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, and then gain an experience with 2 years or 3 years, and then they are aiming into the tier 1 companies. இது யூஸ்வலாக எல்லாருமே காமனாக சொல்லக்கூடிய விஷயம். ஸோ நிறைய பேர் நம்மகிட்ட கேட்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க, ஃப்ரெஷர்ஸ் அப்படின்றவங்க டயர் 1 கம்பெனிஸில் இருக்காங்களா? ஃப்ரெஷர்ஸ் அப்படின்றவங்க, தட் இஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபைனல் இயர் முடித்த உடனேயுமே வெதர் தே ஆர் பிளேஸ்ட் இன் அ டயர் 1 கம்பெனிஸா, வெதர் தே ஆர் கெட்டிங் அ 50,000 salary, 55,000 salary-யா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20லேருந்து 25 மெம்பர்ஸ் தே காட் ஜாப் அஸ் அ ஃப்ரெஷர் டு பி பிளேஸ்ட் இன் அ டயர் 1 கம்பெனிஸ். ஸோ அப்போ அந்த டயர் 1 கம்பெனிஸில் அந்த 2,000 பேரில் வெறும் 25 பேர் தான் சராசரியாக, அப்ராக்சிமேட்லி 25% ஆஃப் த பீப்புள், தட் இஸ் 25% ஆஃப் த பீப்புள் only got placed. Percentage கூட I can able to say 25 members தான் they are going to place in a remaining 1,900+ students are get placed in the tier 3 companies, get an experienced, then tier 2 companies get an experienced, and then only they are moving to the tier 1 companies. The time duration, how much time they are going to take to catch the tier 1 companies, minimum of 2 years to 3 years. ஸோ அப்போ அந்த 25 மெம்பர்ஸாக நான் ஏன் இருக்கக்கூடாது? ஒய் நாட் மை செல்ஃப், ஒய் நாட் மீ கோன் டு பிளேஸ் இன் அ டயர் 1 கம்பெனி அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கும்.
அந்த மாதிரி டயர் ஒன் கம்பெனிக்கு போகணும்னா நான் என்ன செய்யணும், ஹவு டு கெட் எ ஜாப் இன் டயர் ஒன் கம்பெனிஸ். அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த 25 பேரில் நான் ஒருத்தனாக இருக்கணும். அவுட் ஆஃப் 2000 ஒரு 25 மெம்பர்ஸ் தான் சராசரியாக தேர் கோன் டு பிளேஸ் இன் டயர் ஒன் கம்பெனிஸ். ஹவு I can able to become in that particular 25. ஸோ அந்த 25 மெம்பர்ஸில் நான் ஒருத்தனாக வரணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும்? 3 important things actually a biomedical engineering students should did to catch the tier 1 companies. என்ன 3 விஷயம்? காமனாகவே ஒரு இன்ஜினியரிங் கேட்டகரியில் வெதர் இட் மேபி நல்ல அகாடமிக்ஸில் குவாலிட்டியான தமிழ்நாட்டிலே பெஸ்ட்டான காலேஜஸில் படிக்கிறவங்களும் அந்த 25 இருப்பாங்க. இந்த காலேஜில் எந்த ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்காது, அவங்களெல்லாம் கூட மேபி தே ஆர் கெட் அண்டர் த 25. ஹவு? இது காலேஜ் சம்மந்தப்பட்டதே கிடையாது. இட் டஸ் நாட் மீன்ஸ் த காலேஜ், இட் டஸ் நாட் மீன்ஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷன், இட் டஸ் நாட் மீன்ஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆக்சுவலி எங்கே நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்றது இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். வெதர் யூ ஆர் ஸ்டடிட் இன் PhD Tech, whether you are studied in Cornea Institute of Technology, whether you are studied in Satyabama, whether you are studied in Bharat University, whether you are studied in Anna University, whether you are studied in IIT, whatever it may be, the institutions doesn't matter. The most important thing is what actually the biomedical engineering HR managers are expecting is that the 3 important things. The first thing, knowledge on the recent trends. Knowledge on the recent trends. How to know about the recent trends? How to get a knowledge on recent trends? Because in academicsல நீங்கள் படிக்கீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 2000 கான்பூர் புக் வந்துச்சு. அந்த கான்பூர் புக்கில், ஆறுமுகம் புக்கில், தென் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய வெப்ஸ்டர்ஸ் புக்கில், இதில் எல்லாத்துலேயுமே பேசிக்ஸ் ஆர் தேர். அஃப்கோர்ஸ் பேசிக்ஸ் ஆர் தேர். பேசிக்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த பேசிக்ஸ் நாலேஜ் அப்படின்றது கன்ஃபார்மாக தேவை, அது கண்டிப்பாக இருக்கணும் எந்த ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாலுமே. ஸோ அதனால் அந்த கேட்டகரியை நான் தொடவே இல்லை. பேசிக்ஸை தாண்டி என்ன விஷயங்கள், எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ், கரண்ட் ட்ரெண்ட், வாட் இஸ் தேட், என்ன ஆக்சுவலாக அந்த கம்பெனிக்கு தேவைப்படுது, டயர் 1 கம்பெனிக்கு ஆக்சுவலாக என்ன நீடட் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்காது. இந்த வருஷத்தில் நான் இத்தனை பேர் ஃப்ரெஷருக்கு நான் ஜாப் கொடுக்கணும், இந்த வருஷத்தில் இத்தனை எம்ப்ளாயீஸை நான் எடுக்கணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு கேட்டகரியுமே கிடையாது. அவங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா they are going to take. Really if they are needed that particular person for the particular job, if there is any recruitment there, if there is any vacancy there, அப்பனா தான் அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ எப்படி சார் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அவங்களோட நீடடை? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2015 நம்ம எடுத்துக்கலாம். 2015 ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன்லையோ ஜி ஹெல்த் கேர்லையோ ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியரிங் நீடட் இருக்கும். அது கண்டினியூ அடுத்தடுத்த வருஷம் வரும்ன்றதை நம்ம சொல்லவே முடியாது. 2015 அவங்க சர்வீஸ் இன்ஜினியரிங்க்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நல்லா எடுத்துருக்கலாம். 2019 ஒரு ஃப்ரெஷரை கூட எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் ஒரு விஷயத்தை, தட் இஸ் ட்ரெண்டிங் அப்படின்ற விஷயத்தை எப்படி சார் நம்ம கேதர் பண்ணுறது, எப்படி அவனுக்கு தேவை என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, simple thing, you must go through the websites of the tier 1 companies frequently. நம்ம எப்படி வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுவோம், நிறைய பேர் 90% of the women, statistics அதான், 90% of the women and the girls and boys, there is men's and women's, எல்லாருமே காலையில் எந்திரிச்ச உடனே 90% மொபைல் எடுத்து வாட்ஸ்அப் தான் பார்ப்போம். அந்த மாதிரி just go and look frequently about the tier 1 companies websites. ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக tier 1 கம்பெனிஸோட வெப்சைட்ஸை நம்ம விசிட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். தென் ப்ரொஃபஷனல் சோசியல் மீடியா, நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் மாரி. லிங்க்டின், அந்த லிங்க்டினில் அவங்களோட ஃப்ரீக்வெண்ட் அப்டேஷன்ஸ், அவங்களோட ரீசெண்ட் அப்டேஷன்ஸ், ரீசெண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ், ரீசெண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே தே ஆர் ஜஸ்ட் ஷேர். ஜி ஹெல்த் கேர், ஃப்ரெசினியஸ் ஹெல்த் கேர், மெட்ரானிக், எல்லாருமே. So if you have an account on it, if you follow that particular companies, you get an information regarding all these kind of the things. So you can able to know what is actually happen in the market. ஒரு வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறோம்னா
நம்ம எப்போ பார்த்தாலுமே செல்லில் கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கோம், இல்லை லேப்டாப் பார்க்குறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறோம் வரோம், அவ்வளோதான், வேறு எந்த டாக்குமே இல்லை. வீட்டில் வர்றோம் தூங்குறோம் அப்படின்னா உலகத்தில் என்ன நடக்கும்னே தெரியாது. ஒரு மணி நேரமாவது, ஒரு அரை மணி நேரமாவது நம்ம நியூஸுன்ற ஒன்றை கேட்டால் தான், அந்த நியூஸ் பேப்பர்ன்ற ஒன்றை படித்தா தான் எங்கே எது நடக்குதுன்றது தெரியும். அதே மாதிரி தான் நம்ம வர்றோம், காலேஜஸ்க்கு உட்காடுறோம், படிக்கிறோம், ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டார்ட் ஆகுது, அசஸ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது, எழுதுகிறோம், எக்ஸாம் எழுதுகிறோம், கிரேடு வாங்குகிறோம், ரிசல்ட்ஸ் வருது, கிரேடு வாங்குகிறோம், அப்புறம் அடுத்தடுத்த செமஸ்டர்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். இப்படியே இருந்தோம்னா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். You must have some of the homework, but have homework is physically you are not going to do anything hardly, right? So you are going to use the smart work. The most important thing is இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை that is frequent visits of the job one companies websites, இதை கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாலே we can analyze actually what the particular persons are needed in the market. So follow the tier 1 companies from the third year onwards. Third yearல இருந்தே நிறைய பேருக்கு என்னன்னா tier 1 கம்பெனிஸ்லாம் என்னன்னு தெரியாது, டாப் 10 பயோமெடிக்கல் கம்பெனிஸ் என்னன்னு தெரியாது. அந்த விஷயத்தை முதல்ல தெரியணும். நம்ம முடிச்ச உடனே ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் நமக்கு வேலை கிடைக்குன்ற மாதிரி you are not sit it. You must know what are all the tier 1 companies are. You must know which are all the companies producing radiological products, which are all the companies producing cardiology products. For example, if you take GE Healthcare, which are all the products they are manufacturing, which are all the area they are having a sector in manufacturing sector, servicing sector, all the things you must have in a fingertip. So that is what the most important. எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம வந்து அந்த கம்பெனியை பற்றின சர்ச் பண்ணுற விஷயங்களை மட்டுமே we must do. So if you're doing all these things, the company GE Healthcare இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, GE Healthcareல இவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது, GE Healthcare இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க, GE Healthcare இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறாங்க, இவங்களோட CEO மாறிட்டாங்க, இங்கே இவங்க புதுசாக ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் ஆரம்பிக்கிறாங்க, இதை பற்றின டாக்ஸ் அதிகமாகணும் உங்களோட குரூப்ஸில். If you are having a friends of group of 2 to 3 friends among with you, you must have a spend at least 1 hour of time or 1.5 hour of time to talk about all these things. Hey, GE Healthcare பார்த்தியா, சீமென்ஸ் ஹெல்த்கேர் பார்த்தியா, மச்சான் சீமென்ஸ் ஹெல்த்கேரோட இந்த மிஷின் நல்லா இருக்குது, இந்த மிஷின் நல்லா இருக்குது. ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் ஆன் வாட் தே ஆர் மேனுஃபேக்சர்ட், what they are in a market, what is the difference between it may be a price or whatever it may be, what is the difference between the CT scan machine of Philips and what is the difference between the CT scan machine of Johnson & Johnson, Medtronic and that is Siemens Healthineers. இது எல்லாத்தையுமே ஒரு அனலைசிஸ் மாதிரி you can able to take. Price variations தெரியாது, இந்தியா மார்ட்டில் போனீங்கன்னா you can able to get some of the price. There are so many other websites are also there to get a price of these particular products. And நீங்கள் வெப்சைட்ஸ்குள்ளே போனீங்கனாலுமே சிடி ஸ்கேனுக்குள்ளே போகிறீங்க, ப்ராடக்ட்ஸ்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டில் சிடி ஸ்கேனை கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். யூ மஸ்ட் பி கம்பேர் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தி சிடி ஸ்கேன் ஆஃப் தி Philips with Siemens Healthineers. Then you got an idea, right? So that is what you must be spending lot of time to discuss about. இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண கம்பெனி மேலே ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஸோ என்ன ஆக்சுவலாக அவங்க பண்ணுறாங்க, GE Healthcare என்ன பண்ணுறாங்க, Johnson & Johnson என்ன பண்ணுறாங்க, இது எல்லாமே நம்ம கையில் வரும். Then through that way you can clearly understand about trending materials. 99.9% of current biomedical engineering students are not able to spend even a 1 hour the whole week to talk about this. That is the major mistakes actually they did. So if you are doing all these kind of the things, GE Healthcare என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் பற்றின பேச தான் டயர் 3 கம்பெனிஸில் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே பிடிக்காது, டயர் 2 கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே பிடிக்காது. அவங்களோட எய்ம் டயர் 1 கம்பெனி. If you have a passion towards on anything, you must be admire on that particular thing. If you have an admire on that particular thing, ஒரு பொருள் அதிகமாக பிடிச்சிருந்தா தான் அந்த பொருளை நம்ம அடையணும்னு நினைப்போம். அப்போ அந்த பொருள் அதிகமாக பிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பொருளை பற்றின விஷயங்கள் நிறைய நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். That is what I mean. If you don't know about what is GE, if you don't know about Philips Healthcare, if you don't know about Siemens Healthineers, after finishing the biomedical engineering only, you know all these companies, then நமக்கு எப்படி வெறி இருக்கும், நமக்கு எப்படி பேஷன் வரும். So that is what I am saying, my dears. So most of the colleges we have a chance to travel over. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா
கிட்டத்தட்ட 40-45 காலேஜுக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு 1 இயரில் 40 காலேஜஸ் கவர் பண்ணுறோம். இருக்கிற எல்லா காலேஜஸ்லையுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், ஃபேக்கல்ட்டியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் வாட் ஐ காட் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தட் 90% ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஆர் நாட் கெட்டிங் an information about which are all the biomedical companies are there. ஸோ அதில் வந்து யூ மஸ்ட் டேக்கன். ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக ஜாபுக்கு போகக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐம் சேயிங். ஸோ ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்ஸ், தட் இஸ் ட்ரெண்டிங் ஏரியாஸ், என்ன ஆக்சுவலாக ட்ரெண்டிங், என்ன ஆக்சுவலாக நீடட், இது எல்லாத்தையுமே இது மூலியமாக யூ கேன் ஏபிள் டு கெட். ஐ ஹோப் யூ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் மூலியமாக த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது விஷயம், ஒன்ஸ் யூ நோ அபவுட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் பேரலலி, நம்ம இந்த விஷயம் எல்லாமே தெரியுது, இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்து இதுதான் பயோமெடிக்கல், இதுதான் கம்பெனிஸ், இதுதான் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஒரு 10 டிஃபரெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூ ஜஸ்ட் சூஸ். கிட்டத்தட்ட 29,000 plus biomedical equipments are there in market actually. What you actually want to do is choose any of the 10 biomedical equipments. Excuse me. Yes. So out of 29,000 plus biomedical equipments, choose any of the 10 biomedical equipments what you like. The choosable 10 biomedical equipment should be more trending in the market. அந்த மாதிரி ஒரு நான் சொல்கிறேன், தமிழில் சொல்கிறேன், 29,000 பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குங்க. அந்த 29,000 பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்மே நம்மளால் கற்றுக்க முடியாது. என்ன பண்ணணும்னா 10 பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அந்த சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த 10 பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கணும். ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு நிறைய தேவைப்படணும். எல்லா கம்பெனியும் காமனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ட்ரெண்டிங் டிவைசஸ் வாட் இஸ் தேட், அதை முதல்ல கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து யூ மஸ்ட் பி லேர்ன் அபவுட் தியோரிட்டிக்கலி அண்ட் ஆல்சோ ப்ராக்டிக்கலி. திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஐ நீட் டு டூ. சார் அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? மோஸ்ட் ஆஃப் த இங்கே ட்ரைனிங் வந்த பசங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நிறைய இடத்துல வி ஆர் டூரிங் த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங், டூரிங் த இம்ப்ளான்ட் ட்ரைனிங், வி ஆர் கிவிங் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரெக்கார்டிங் திஸ். ஸோ ஹவு டு நோ அபவுட் த ட்ரெண்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்? வெப்சைட்ஸ் போகிறீங்க, நிறைய கம்பெனிஸ், டயர் 1 கம்பெனிஸ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டயர் 1 கம்பெனிஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு. ஸோ அந்த டயர் 1 கம்பெனிஸ் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். ரிப்பீட்டடாக நிறைய கம்பெனிஸில் ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் 3 இம்பார்ட்டன்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன், ஃபார் ரேடியாலஜி எப்பயுமே டவுன் ஆகாத ஒரு டொமைன். Choose any of the equipment in radiology. In radiology, there are so many devices are there. You know, small X-ray நிறைய types இருக்கு. Then you can able to go for CR. You can able to go for MRI. You can able to go for CT scan. You can able to go for PET, SPECT, mammography. So radiologyல நிறைய devices இருக்கு. Choose any of the 1 or 2. Then next, you must be come under the gynecology, especially ultrasound machine. Because ultrasound machine ஓட needed வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய, especially in India, there is a vacancy always there for the service application, especially for the ultrasound machine. ஸோ அப்போ அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷின் பற்றின விஷயங்கள் கன்ஃபார்மாக யூ மஸ்ட் பி கெட் இட். தென் மூணாவது டிபார்ட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது ரேடியாலஜி, ரெண்டாவது கைனகாலஜி, தென் மூணாவது யூ மஸ்ட் பி சூஸ் த ஐசியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் கார்டியாலஜி எக்யூப்மெண்ட்ஸ். நிறைய பேருக்கு த ஹார்ட் டிசீசஸோட கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி இன் 2000 to 2010 ஹார்ட் அட்டாக்கால் இறந்தவங்களோட சதவீதம் எப்பயோ படித்தது, ஐ காட் ரிமெம்பர்ட், ஃப்ரம் 2000 to 2010 the people those who die because of the heart diseases, the percentage is around 7.5%. From 2010 to 2020 the persons those who are died because of the heart disease is increased to 19%.
So what is the reason behind this? Because of the foods, because of the climate change, because of the pressures in the family, in the works. Because of them, they are getting heart diseases, high BP, cardiac arrest, heart attacks. So all these things happens because of the atmospheres. So that is what I am giving an opportunity. I am giving a suggestions that choose the cardiology devices. Choose any of the 2 cardiology devices. Especially you can able to take ECG machine. You can able to take defibrillator machine. You can able to take patient monitoring, ICU. ICU and cardiology I pointed out. And then you just take an infusion pump. You can able to take a syringe pump. You can able to take an ventilator machines. So all these devices, ஏதாவது 2 you just choose. So radiology 2 equipment you just choose. Then gynecology you choose. And then ICU and cardiology you just choose. And then emergency wards. So emergency wards, almost what you learn in the ICU and cardiology, it almost covers. Some of the home appliances, some of the home devices, because of the COVID period, most of the oxygen concentrator is sold out in many of the companies. Most of the automobile companies, they start manufacturing the oxygen concentrator machine. Because there are so many people are needed actually. If having a person having any breathing trouble, they thought that maybe he is having a corona or not. So immediately what they are doing is just put it in the oxygen concentrator through Amazon or through any of the online modes. So the respiratory is the next option you can able to choose for this particular equipment selection. There is a trending equipment selections. So இப்போ நான் சொன்னது 8 equipments. இதில் ஒரு equipment நீ ஆட் பண்ணிக்கோ. In the particular 4 departments, so especially I'm just maintained, I repeated. First of all, radiology, gynecology, ICU and cardiology, then respiratory. So choose the 10 equipments among all these departments. In outcoming 20 years or 25 years, in the particular trending இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா equipmentமே கண்டிப்பா டவுன் ஆகாது. If you learn about the 10 equipments of these departments, compulsorily you can get a job in Tier 1 companies. Learning is a third quality I am just going to say. So ரெண்டாவது பாயிண்ட் நான் சொல்றது, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்ரெண்டிங் எக்யூப்மெண்ட் இப்போ முடிச்சாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் there is கம்பெனிஸ் பற்றின விஷயங்கள் முடிஞ்சிருச்சு. ரெண்டாவது ட்ரெண்டிங் எக்யூப்மெண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு. மூணாவது விஷயம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், that is what the HR people in front of you is asking about you, asking about the particular device. That is nothing but learning. எப்படி நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம்? ஒரு எக்ஸ்ரே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கான்பூர் புக்கில் எப்படி இருக்குது எக்ஸ்ரே? நம்ம எக்ஸாமுக்கு எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ்ரே? பிரின்சிபல், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒர்க்கிங், different types of electrode, different types of X-ray, different types of anodes, different types of inclination. இது எல்லாமே தியரியில் படிச்சிருப்போம். The learning methodology should be entirely different. Once you are going for the assessment, once you are going for a university examination, that is entirely different from you are going for a job. What actually the people are expecting from the company is practical knowledge, learning ability. If you know about, of course you know about the principle of X-ray. Do you saw that particular principle practically? When a fast moving electron is suddenly stopped by the metal target, it will emitting radiations called X-ray. This is actually a principle. In all the books it's there in the under the principle of X-ray. You can able to memorize it and you can able to you can able to vomit it. Who are the person asking about what is X-ray? You can able to say, but what actually the HR expecting is when a fast moving electrons, did you saw that? How the fast moving electron is moving? Do you know that how the electrons are generating? Do you know that how to increase the speed of the electrons? Do you know that how the particular electrons are bombarded over the anode? Do you know that once the bombarding is completed, how the radiations are coming out? These kind of the thing actually expected. There are 2 different types of anodes. Did you see that? Yes sir, I see that in the book. That is not required. Did you see that the particular thing practically? The 2 different types of anodes, rotating anodes and the stationary anode. Did you saw that? Paathiya, நீ அதை பாத்தியா? Different types of anode நீ அதை பாத்திருக்கியா? எப்படி இருக்கும்? Please narrate. That practical learning is most important. Because in the books there are different types of diodes we can see. Diodes நிறைய diodes இருக்குங்க.
டயோட்ஸ் பண்ணக்கூடிய பிரின்சிபல் ஒன்று தான். ஆனால் டயோட்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே புக்கில் வரும். கூகுள் அடித்தா கூட நிறைய டைப்ஸை பற்றி பேசலாம். பட் வாட் ஆக்சுவலி த கம்பெனி பீப்புள் எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ், நீ அந்த டயோட்ஸை பார்த்துருக்கியா? ஒரு டயோட் அப்படி வச்சா அந்த டயோடு என்ன டயோடு உன்னால் காட்ட முடியுமா? என்ன டயோடு உன்னால் சொல்ல முடியுமா? என்ன டயோடுன்னு? எக்ஸ்கியூஸ் மீ ப்ளீஸ், ஸ்ட்ரக் ஆகுது. Excuse me. Okay, correct. So I'm sorry, small disturbances. There is somebody in the chat that are. So what is actually the third point is, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லேர்னிங், ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங். ஒரு டயோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா, ஒரு டயோட்ஸை காமிச்சாங்கன்னா அந்த டயோடு என்ன டயோடு நம்மளால் சொல்ல தெரியணும். தியரி படிச்சிருப்போம், ஃபேரடேஸ்லாம் படிச்சிருப்போம், ஓம்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம். அதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி காட்ட முடியுமா? V is equal to IR. What is V is equal to? How we prove V is equal to IR? Did you do that practically? Once you know the thing for practically, then you never forgot in the life. V is equal to IR, hence proved. நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது, நிறைய அனலைசிஸ் போட்டு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா ப்ரூவ் பண்ண முடியும். பட் ப்ராக்டிக்கலாக அதை ப்ரூவ் பண்ணுவா? V is equal to IRன்றதை ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? ஒரு சர்க்யூட்டை ஃப்ரேம் பண்ணி அதை V is equal to IR கரெக்டாக வருதுன்னு சொல்ல முடியுமா? அதுதான் HR will expecting. All the equipment, almost 85% of the equipments are totally belongs to the electronics. If you are not well in electronics, if you are not having a basic knowledge on electronics, in dealing with that particular, all the electronics practically, you can't able to place it in the tier 1 companies. What the particular 25 people among the 2000 people did the same thing, learn everything practically. Even though the particular person having a percentage of 60% in academics or 6.5% CGPA in academic, once you learn all these things practically, that kind of the people only the HR is expecting. You must see the X-ray. Many of them know 9.5 CGPA. She or he may know about all the types of X-ray. She know about the principle of X-ray. She know about the boards, control panels, everything. But in the lifetime period, she or he might not have a chance to see the X-ray directly. But she know all the things. What is the purpose he is learning about? The most important thing is see the device, then learn. See the device, how the electrons are moving. See the device, how to operate KVP. What is frequency? How the particular frequency variations can able to achieve. How the frequency variations can able to see practically. How the dosage variations can able to occur. How the particular imaging variations can able to differ once you are changing the frequency. All these things practically we can able to learn. So that kind of the thing actually required from the HR. So இதுதான்ப்பா ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் எல்லாருக்குமே ஜாயின் பண்ணின உடனே பேரண்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்குமே தே ஆர் ஆக்சுவலி வெயிட்டிங் டு பிளேஸ் இன் த ஜாப் இன் tier 1 companies. But many of them, because of the laziness and because of the atmosphere and because of the not knowing all these things, they missed out that particular aim to catch the tier 1 company once they're finishing the final year. Apart from academics, all these things, if you can able to do the homework at least 1 hour per day, then that is make very comfortable for you to place in the tier 1 companies. ஸோ இதுதான் நான் கம்ப்ளீட்டாக இந்த பர்டிகுலர் ஆஃப் அன் ஹவர் நான் சொன்னது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நான் ஐ ரிப்பீட், வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் ஆக்சுவலி ரெக்வயர்டு ஃபார் த பர்சன் those who need to place in the tier 1 companies immediately after completing his final year. The 3 important things actually நான் எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த பர்டிகுலர் 3 விஷயத்தையுமே நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பிளேஸ் இன் த tier 1 companies very 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 comfortably. The first thing, knowing about the market studies, that is trending, what is actually trending in the market, what are all the companies, what are all the job scopes, what are all the companies innovations, what are all the recent companies products. The first thing. Second thing, you must know about the trending equipments. What actually the trending equipment is. I already give an example for you. Choose the 4 departments. Choose the 10 equipments from the 4 departments. That is enough for you. That is enough. But once you
choose the ultrasound machine, you must know about the knock and corner of all the ultrasound machine. You must know about the ultrasound scanner of the Philips, and also you must know about the ultrasound scanner of the Sonore. You must know the ultrasound scanner of the Siemens. So entirely all the thing did the same job, but the configuration, specifications entirely different. What is the difference between all these things? That must be much more. Okay, then the third thing, learning. How to learn? Practically you must learn all these things, not theoretically. So these three things are most important. If you did this particular three things in the particular pursuing biomedical engineering final year, then that is most comfortable for you to place it in the tier 1 companies. Okay, so I hope so. This is a small thing about how to place in the tier 1 companies. So do you have any kind of the clarification regarding this? Do you have any kind of the clarification regarding biomedical companies na enna, tier 1 companies na enna? Parents ke doubt irundhalum kuda, you can able to contact me through the mail ID what I have mentioned in the description. And at the same time, do you have any kind of the doubts regarding projects, regarding how to mold yourself, how to learn a practical knowledge, how to get internships, and all these things you can able to contact me through, and through this mail ID what I displayed over there. And now what is the point actually I need to tell you and wind up in this session is, till now I am talking about working in tier 1 companies, because 90%, and in the first starting itself I said 90% of the peoples are waiting to work in a tier 1 companies, right? But if I am in that particular situation, currently if I am doing the final year biomedical engineering, what I did was, I am not going to search any job. Because there are much vacancies there. Most of the 75% of the equipments are imported till now from the abroad countries, especially in radiology, cardiology, and then some of the gynecology equipments. 75% of the equipments are imported only. Why not you can able to make the particular equipment possible? Why not you can able to make the particular instruments possible? Why not you can able to make the particular basic accessories as possible? என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, வேலையை நீ சர்ச் பண்ணுறதை விட வேலையை நீ உருவாக்கு. Try to become an entrepreneur. There is no age limit for become an entrepreneur. You can able to become an entrepreneur once you are in the third year itself. நீ third yearல இருக்கும் போதே கூட you can able to start a company with the registration of MSME, with the registration of Indian government. There is a chance there you need to register a company and start a business. During a final year itself, you can able to learn a business. You can able to study what is the market. But none of them didn't know about this. Even though they know about it, they are having a struggling to move the pathway. So அந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கூட you can able to ask. Okay, so என்னோட தரப்பில் நான் சப்போர்ட் பண்ணுறது, tier 1 கம்பெனிஸ் பிளேஸ் ஆகிறவனுன்னு நினச்சிட்டவங்க ஓகே. பட் do you have any கோலே செட் பண்ணலை, இனிமேல் தான் நான் கோல் செட் பண்ண போகிறேன், நான் எப்படி ஜாபுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறவங்க, இப்போ தான் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், என் பையனை சேர்த்து விடலான்னு நினைக்கிறேன், நான் படிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே ட்ரை டு பிகம் அன் ஆண்டர்ப்ரனர். ஒரு வேலையை உருவாக்குங்க. தட் இஸ் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் 4 பேருக்கு வேலை கொடுங்க. ஏன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த ஹெல்த் கேரில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஏன்னா ஹெல்த் கேரில் எக்யூப்மெண்ட்டோட கவுண்ட் ஜாஸ்தி. நிறைய எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம். நம்ம இதை உருவாக்கிட்டோம். சின்ன ஒரு ஸ்மால் எலக்ட்ரோட கூட நம்மளால் உருவாக்கலாம். அதை உருவாக்கி கூட நம்ம மார்க்கெட்டை பிடிக்கலாம், கேட்ச் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த ஹெல்த் கேர் டொமைனில் நடக்கும். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்ஸ் அகேன் த 4 years biomedical engineering, 4 years biomedical. Thank you Darshan, and thank you all the other team members, those who are in 4 years biomedical. Thanks for the opportunity. At the same time, whatever the clarifications you can able to regarding the biomedical engineering, you can able to ask at any time. Thanks a lot. Thank you very much.